dang re ra le she nin de jen ba de san ge shin de bi de da shen la che ba shu la gam ba che nan ye chu gu ga la jen ze din din che da zan be du che se ma la sa je chu ji sha wa a do sa ida guru rane mendela kamni yataya mi sanje jada je jana la janjo bado dani jasam tage chejin jive sanam je dola benje sanje dobara sanje jada je jana la janjo bado dani jasam je tage chejin jive dola benje sanje dobara sho sanje jada je jana Chanjo bada dane jasom che dagi chujin jive suna dola benje sanje dovara sho kange de zenyu sawe dawa danje pangmanyi dame shine de zewe kodam de la chazelo donye yeje zane jube lan jeje sinze kanche dinde ka chana be ngo dinde jazola la sowa de zo shin dinde Pandeza lama rama chen dake nyingara bende de jona gade chime kone chizan de kasan tuje ngoro zedo so. Hai dang zo kulung kom chik chanju simra wa nye tiri ne song shi. Ne chit sho simje tamje chi du sanje chi komba tabi ala ya. Ane bezo kandup chidub chigi yin tiye chi du ne lamrim songju nyingi yin sambe kulung chanju simgi simbe kulung yagu chik che tumna yagu yores. Our motivation should be one of bodhicitta in order to place all sentient beings in the state of awakening Buddhahood. One is going to make one's best effort in that context to listen to the Lam Rim. So one's mind should be conjoined with that bodhicitta. Dati ne kawa kum dati rin lamrim tuji chunga di ngone kiawa sangbo yin teni rwa ta nga rangzo kiawa sangbo re re do da charangzo kashi ne zu sanju dagi yu na ne danda ta jaga dan piyu dan dan zambuling chinda la mi mangbo shibu chik da naza di debdi lo chong chuk do rwa nga rangzo da ngone chu ne chik tuji chunga di chik pelo debo che pa pebu che rwa chik 강에 매베 터네니 근데 최 남림 인기 중앙에 그 성브레샤서 근데 내주 점링 내주 요어디야 소소기 직초디 지하게 그거 야고 요어디니 양자 시도가 중요하냐 야고도 갔어 Rejoice thinking how fortunate it is that one can hear the Dharma. Some of you who are following the world situation, what is going on in India and Nepal and so forth due to the sickness. Under that context, under quite here, what are normal circumstances, we can reflect on the Lam Rim with no difficulty. So in that context, to listen to the Lam Rim, you should reflect on that opportunity.
다 되네 언조 디게 람림 곰 라보도 람림 곰 랍데 데 람림게 단당한조 치워미다고 가들네 거라 베나 아단다 지단 신이 딘주도 게제 셰다 셰요 말들레 데스 곰샤나 야고요라는데 까마카시 곰시kim나로 Yeah. 답변아 저 산제시에로 산제 랑기 기회 신이 담아 산제당 다 신이 된 주기 덴델 마삼노당 뒤에 신이 된베 펜 마딘베 님이 딘줄로베 님이 네 딘주들라 삼베 딘주 저베 딘주 도저 마삼노당 고요로 삼베 딘주 저베 딘주들라 아니 제 가딘다 삼베 딘주들라 가딘 템베 고네 아니 대화장 사드로 다 디리 저도 고메야디 대갈 공고고요래 지단 subject 마 담로 섬나나 담 아니 되네 다저 가딘 템베 고네 데 юм젠디 가르삼당 올라나 아니 먼저 다 개외신이 넘버다마다 요레스로 넘버 가시에 담에 넘버 요레 가시에 야 초두고 요레 가시에 다 담면다 넘버 용거레스 나 디제 상마 아니 산제에다 직벌에스 김전 가르스나 그래 그시 산제 페베이나 가래 가서 추일라브 그러면서 딜레라고 지에요 말아 봐 그래. 제가 젤레 그 차네 아니 직벌에셔서 지담이 담에와디 담에오라래 산제레 직벌 두고 말해 될래 젤레 그 차네 릭베 줌진 그 터네 산제 페베이네 다 추지단 라브그레 아니 담에 넘버 템바디 다 산제는 가서 단다 제도 최장 단다 담에게 넘버 된 얘기겐데 산제레 거딘 쳐 차고라 가서는 산제 공성 가서 제도고요 말아 응외스 통하여데 담에 넘버 된데 요들어 최장 딘도네 거딘 할래보다 산제 레장 거딘 쳐버리샤스다 딜레 삼무다요데 개외신이 탐제다 산제다 냠바 마체 담에와데 산제 레장 하고지 셈나라 코르토위나 신이 된 저기 지 고름라고지 코덴라고지 달람그림바라고지 귤리게 연구요 레스로 신이 된 저기 똑바지에 채든데도 근데 마 삼로데스 땅다로와다 지 줌제인데 지 삼로데스 땅다로 삼로데스 땅나야고요 In meditating on these stages, sequential stages on the path to full awakening, the Lam Rim, we are looking at death and impermanence. We haven't looked at reliance on the spiritual friend yet, how to devote to the spiritual master. But it is good for us in some minutes to spend some minutes reflecting on that, how to rely on a spiritual friend. In that sense, in the Lam Rim, how to see the spiritual friend as Buddha. So in that context, as the subject outlines are laid out in the Lam Rim, the benefits of relying correctly on the spiritual friend and the demerits from not relying on them. And what are the ways that would be incorrect reliance. So then going into the correct way to rely on the spiritual friend in terms of relying on the spiritual friend by way of correct thought and correct actions, correct deeds. So firstly, relying on the spiritual friend by way of a thought or the way you intend to rely, one has to reflect on faith and kindness by developing a conviction in the spiritual friend, but also by reflecting on the kindness. This one here on the kindness is very important because the spiritual friend can appear to us in many, many aspects. They can appear as tulkus, they can appear as like normal beings, monks or whatever. But we should try and see the spiritual friends the same as the Buddha. Why is that? Well, logically, through reason, we can see that if the Buddha were to appear to us now, and we could in fact see Buddha, the Buddha would teach us just Dharma, just the Dharma, unerring Dharma. And, just from that point of view of the function, the way the spiritual friend would function as teaching the Dharma, the aspect is different, but the function of the teaching of the Dharma is exactly the same. So in that sense, seeing the spiritual friend as equal to the Buddha, not only seeing them as equal, but seeing them as kinder because they're appearing in an appearance we can relate to that is
teaching us the Dharma. So therefore, seeing the spiritual friend as kinder than the Buddhas. This is very important to reflect on in the context of how the correct reliance on the Guru is laid out in the Lam Rim. 어디 곰제에서 잡으라고. Please reflect on that for a few minutes. 하이 다 신이 된 주기도 다 지나서 제일 다 깨지 시기 체험 바퀴진 다 셰여 말와 아니 나다도 저 람린 첨모다 단다 남들랍잖아 신이 된 주기 너도 와지베 체다 신이 된 주 곰단도 인정줘요 때마 로기 삼르데스 단투나 야고요레스로 So later on, as we go through the text, we will go through this, how to rely correctly on the spiritual friend. It is laid out clearly in the great Lam Rim, Stages on the Path to Awakening, and also Pabonko Rinpoche's Liberation in the Palm of Your Hand has a really beautiful setting out of how to get realizations, or of seeing the Guru as Buddha, and how to go through those stages to get those. 다들 내용도 텐저텐제로 같아. 안다다 텐저텐제 기승도 진짜로 살아. 야마 곰데스 겨로 왔다. 텐저텐제라니 대화제단 조화주디 다 수술랑 안랑조라 수술 참여에 따라래. 다들 수술을 양안하래야 다 대화제 조화주로 와. 다단다 양천소 가시다 차단하고나 안랑다 미류데 그거 야고든지 톱샤스로 와다. 산제 덴바단제 기회신이 당태 아니 담배추 다 지럽전 지기 중앙체 수술해야지 아 일에 텐더면은 미류된 야고직 톱샤로 디나네 직 출래야 대화 연유질리 겨울렌샤섬 데스 디게마 하고 와시네 다 중년이 아니 마 제버섬다나 대화제던 조어주도서 아니 데스나 아니 얘가 왔어야 돼 규고는 얘가 오고는 얘 대우고는 얘가 배고는 얘가 너도 삼노당 도서 두 삼노당 디게디 제주디게디 다 수술이야 상도면도 따위나 수술에 제주디게 상연되네 가와금 셈나려야 셈나라 가월 학벌도 피해야 된대로 당에 밀류된 자신분들 레스토샤 당에디 톨라단 주민도 삼물 충분히나 아니야고 요래서 So now, recapping and recalling where we are, firstly recapping the fact that we have a perfect human rebirth qualified by 8 freedoms, 10 richnesses and endowments. This should be a subject of self-meditation that you relate to yourself. You check up, do you have these or not? And, well, reflecting that you have a perfect human rebirth, that you have met Buddha Dharma, that you have a spiritual friend, but also that you have an opportunity to study that Buddha Dharma
with the spiritual friend, all of these conditions have come together. And once you realize you've got that far with those bases, realizing that your human support is in fact perfect, you can then extend the meditation with these 8 freedoms and 10 richnesses, and understand how difficult it is to get such a perfect human rebirth qualified with those attributes. Difficult in terms of the cause, difficult in terms of the entity, difficult in terms of the result, and also just by the sheer number, very difficult to get. So once you've done a thorough reflection on these outlines relating to perfect human rebirth, then you can really come to have a conviction and rejoice in that. Now you've got it, so you're kind of exhorted or encouraged not to waste time with it. Use it well. 어디다 람림 곰새도 두스리 상로마 땅 체주의 수술을 창도에 따연데 네 셈나라 초와로 진데 리용에 뭐요 다디 당보 샤곰체로 다 샤곰체도 상당당당당당연데 네 제바치고요 봐 아니 제바치에 다들 셈네도 아니 젠조 송진세 셈데네 되네 아니 먼저 셈디자 최고 가는 주내용고요 봐 데다 먼저 야고요리 미카시에 심세직바 돼야 될 깔래도 와도 마 리바 삼노타 이제 바름 돼야 돼 야고요리 봐 두스 로tum나 딜레야다 람림 샤르곰 잡세야 돼 두스와다 데디 샤르곰 제네 단다 체주의 술을 상거도 민다 수술을 삼노탄고 미러질 상거도 마다와체 수술 아니래야 삼노 주다나 아니 초로질이야 펜도 연구요로 봐 This is how one should meditate on the Lam Rim experientially. Does oneself have the characteristics, by definition or not, of what's being meditated on? And that should result in some kind of feeling within. And when we do that sequential meditation, as we mentioned those stages above, that's called a glance view of the path. So when you do this overall glance meditation on the path, you are analyzing the attributes we mentioned, the subject outlines, seeing if you have them or not. And then from time to time, holding single-pointedly on a particular point, so that you're doing the twofold analysis on the one hand and the single-pointed concentration on the other, and those two are practiced in union. Some people might be good at You're very fortunate. You have the opportunity to do both of these types of meditation. Some people might be training in single-pointedness, but not be quite so good at the analysis. Okay, so and this is very important, the analytical part, because you're not looking at others, seeing if they've got it. You're looking at one's own experience and self and seeing if you have the characteristics mentioned. 다테 가정행해지마 삼무단도 나 얘기면은 안다 빼지다고 했다 템버세용도 다 빼지 마되나 right. So please listen and contemplate accordingly. If you don't know the outlines and you can't reflect by rote, then you have to make your mind steady by studying. Right. Yeah. Sorry, the attributes and characteristics you were talking about. Do you as a human have those or not? This is the question. Do you personally have those freedoms and endowments? Okay. Yeah. Okay. Yourself. Yourself, not pointing outside. Yeah. 내 책 단다 제로 마신 책 뉴뉴뉴뉴 된데 야고 된대 단당 안줄 나는 데는
대외된데 이신 노래 라도 대외된데 이신 노래 라 대외가 저랑 저 터든 저 류된 대외된거 대워서야 돼 최치에 콤보에 와서 그래 근데 류된데 아니 이신 노를 뭐지는 하고 그래서 배샤 dollar billion 주지를 하고 그래서 그러다 도시아 billion 주에는 쇼가 그러다 딜레장 알아서 류된 터버들 하고 그래서 le thanda de yiji kya khawre da ra ngara zo susu pesha billion chule la ga jik susu la yo de na ngo sim tu che wo ta de susu goma jana na ha go mar wa ra. In this context, Lama Tsongkhapa's words are very pithy, very to the point, when it is said that this body of leisure more precious than a wish-fulfilling jewel. Well, yeah, I mean, that is something we should reflect on and be joyous about, that we have got it. More precious than, well, we would say $10 billion. But that's quite a difficult point for us to get into our mind. We might go for the money, but actually, we have to meditate on that again and again for it to go in. 대 중전 tin데 삼나네 보다 10 billion 긴 아주 밀류데 뇨토그래 셈기 디지 뇨토그래 뇨토 말아 그래서 알아서 단데 밀류데데 겨와지만 밀류데 토비하고 최체요래 먼저 밀류데데 셈기 디지 줍초고 삼단데로 배샤게 셈기 디지 줍토야면 도 하러 그래서 대요 대찬에도 시는 삼단 삼단데 다나 당원에 말하는 딘데 배 자천부 야고 직 톱샷으로 가와지야 심라 가와지야 대디 계정 보러 왔다 아주 상 망부지 수수 여와디 가와지 두고만 와라. So we need to have reasons behind our realizations. So could $10 billion buy such a body endowed with all the characteristics? Could $10 billion ensure that the mind had well-being and happiness? Could it? No, it could not. It could not do that. But what we're going for in future lives, again, is that perfect human rebirth with happiness. And when you realize that you actually have it, then that is a reason to be joyful. Often we're not even joyful around what we have. 대외든지 이신을 된다니와 다른 잠시 인스로 다 대류된다도 니에가와도 시기요라 당보디 대조 대화 람링 그 대화제도 조와 중무성화도 대조니가 цел라 대외든 이신을 학세치 된다니와 다른 잠시 인사되다 니에가와 니에가와들라 배가는 니에가 주고는 니에가 오고는 니에가 두고는 니에가 와서 주고는 니에가 어딘데 요 니에가 장고는 니에가 어딘데 요 어디제디 니가 어디 쉐로 하는 다른 잠시에 된다니와 다른 잠시 디다 텐조 튼지 냠네 시단데 람는 뒤드는 식디레 따로 And then the line or the verse reads on, is found but once, difficult to obtain again. Difficult to obtain the 8 freedoms and 10 richnesses, found but once. Why is it difficult? Again, we can see by way of examples, by causes, by the fact that it has a kind of a nature that's difficult to get, and then by number. So just this one time, difficult to get again. 다드네 미다와 치와 미다와데 된다니와 다들 잠시 대외된 이신에 된다니 니가 질라 난gel로단 자세야 되다 니가 대외된이 니가 직라와 베나 난gel로 로왕간로 축슬 겨우면도 어디나시 밀류된데 니가 질라 난gel로단 자세다 치와 미다와 고미야게 림바디 디나네 되는 거라. Next, after talking about the difficulty of obtaining it, talks about its disintegration. It disintegrates easily. It finishes as quickly as lightning in the sky. 다 제담 류딘디라 아니 단다 치오미다바 다 곰베 림바데 마삼다나 다 지단다 람림 시샤체나다 망보 요레 치오도 곰베 페마 곰베 니미도 삼다 요로 Yeah.
다이나 곰베 림바데 마삼다시나 자와숨 준제고 타제었음 다데 야셔랭에 그랬나 그 당보직 내가 채서네 삼다 아니 되네 수수 셈바디 남리나라 곰신 칼렌레스나 아니 마sab제 마 제르 단샤나 당보 자와숨 디그랑게 베데 더베 펜도요레 치왕예시 남징예미 집에서 출면도 강님 외부 세지도 어디 르딘디 겨울라니 치원이 예어레로 니 치워라 남치 가디오 치와딜랑 예와 요 말했어 치왕 예와딜라 가르데 좀쟁이 가르셔was는다 미수직 대요 말다 치왕 예어르면서 마치와 대tum이 제요 말다 르디 레뇽기 겨울렌 신제라 치다 두다 도고요다 아니 남징이 메레다 와 가디시야 딜랑 예와케요 말 콜라야 제산 지샤요 말다 딜 다월다요 말 야. 지샤요 말이시와 가디지게 메 근데 제가 아니 치외치 가르피엔도 그도 딱 개지시와 딜 삼노만 거 땅없다 치외치 네다 가르피엔도 그도 와 처음에도 강기냐 매변해야 되데 자오스면 돼 삼노데 스탄드네 야고도 기승원도 로인 받다데 Right, so then going on to death and impermanence, the way it is set out in the Lam Rim, thoroughly you go through the benefits of contemplating death and impermanence and the demerits of not doing so under the context of how to make the perfect human rebirth meaningful, spurring you on. But essentially the main point of these meditations on death and impermanence are condensed in the 3 roots, 9 reasons and 3 decisions, again as is laid out in the Lam Rim. And these are very good because once you can remember these and reflect on them, you can expand on them in your meditations. Okay, the first one, that death is definite. The second one, the time is uncertain. And the third one, that at the time of death, the only thing of import is spiritual insight. The first one, death is definite. Body is going to die? Yes. No one can stop, or no one is not going to die or has not experienced it, because the Lord of Death appears to those who are a product of karma and disturbing emotions. The second one, the time of death being uncertain, we can't really make a particular count, can we? Saying I'll live out the rest of the month. Sorry, that's not sure. And then thirdly, of course, one has to think, okay, so when death does come, what's going to help? What's going to be of benefit at the time of death? So these 3 roots, Ragishna, Sawasam. Yeah, so please reflect on these roots essentially, and then we'll go through the 9 reasons attributed therein to those 3 roots. Okay, so now we should make the point about the structure of the class. We're going through the topic outlines in the Lam Rim text, which are at the back of the first volume. It is good when you do your meditations if you follow that outline. So I think these will be presented in a later class. 당보 준자오스음데 니 치왕이 남진이 치외에서 취마도 강한 매편 봤어야 되다. 자오스음로. 아들라 니 균쟁구디 니 대전 당보라 대전에 숨숨숨체니 균쟁구 시고요라 와다디 sabje나라 대전 야고 세블리기도 하대로. Now, in that sense, the 3 roots we should meditate on. Death is certain, its time is uncertain, and at the time of death only spiritual insight is of benefit. Each of those has 3 reasons to support it, making 9, and this is how they are laid out in the subject outlines of the Lam Rim. 다 균쟁구나게 당보들라 숨디 치워 예와 치워를 써야 될래. 균쟁 예와 치비 균쟁 가래sam나.
아니 치다 녀와 원라서 될健康게 양 독도메 뭐 삼로 당고레스 치다데 녀와 용그레스 다 치외 다고로 봐 혼자 치다데 녀와 용그레스 다 녀와 용그레 메시지 코 대사요 말레스 딜레베 내갑들라니健康게 양다 도야요 말 민도 안 알아서 치다 랩사도 너다 배샤게 핑기면도 멤버의 핑기면도 아니 강강지게 핑면도 다래 뒤중 알아서다 멤버의 직 핑그레 삼이지 징이요 아니 배샤게 직 핑그레요 말해 벤健康게 양도 다 직 레기 수수 직 신사나 산제 틸레네 도야요 말해 산제게 쪽 도투에요 말 거랑 레기 ngoyni zugi de jiglep sa de ken khangge sanje ge jana mashiba sotwe yo mare tende yina da sanje ni tuche more zewe dani re ngazo sangwa mashiba shije mi yaga de mashiba shi mi jog duga de shi jogura ra an zambling de be yago sogura sanje gra de jigden go bo sotwe ra wa yo ro sanje ge de sonada ngazo jigden go bo kelena ni kyo yo mare sanje ge mi yaga de shi ma jugo che mi duga de shi jugo yina 아니 zambuling de la nyoro sonye chen mewa chado ni yabu daro ti yoayo mara健康게 doayo mara sanje pena doayo mara di chena di ta be nuwa chimbo jumzen di nuwa chimbo shewre daro. This first reason that supports the fact that death is certain is very powerful. The first reason is the Lord of Death will definitely come and therefore cannot be avoided. This means that no condition can turn back death. It is certain. Money cannot reverse the death coming, neither can medicine, whatever. So some people might think they can rely on a good doctor at the time of death or rely on their finances, but that's not going to be able to reverse the death process. And even if you think you could be beside the Buddha and ask the Buddha to help you turn back death, that wouldn't be possible either. Thinking that, because I've been a good person or so, please make it so that I don't experience death. It is not like that. Or if you had the idea that Buddha could help the good people live forever, and it wouldn't matter about the people that are not good, so that the world just had good people, well, no. Or if you believed that God could do that as a kind of creator, well, that's not the case. That state of death can't be turned back under that premise either. So no condition can turn it. 다드네 니와데 첼라 네바메지 딥제 파마시데 요 삼바 시기도 sab제는 수수 삼로 당고래서 그러다데 첼라 네바메 다지 겨왕함에 레기 직겨 로카즈 데고데 팡차나 델라 네베자요 말레스 다 조야게 투즈디 추즈도나시 뮤튜제 조르고 여러면고 산산라 체조 세세 산산라 공예수 잡죠 홀리데로 대게 요 말고 컨티뉴스 다 로데게 오레스로 트미시지고 딥지 파마체디 요스디 다 조야디 베드 더 뮤튜네 로데게 여러면시지게 산산라 예수 잡 체디 산산라 대 딘데게 요 말고랑 네 추즈일다다 하고 오더러 어디나시레서. The second reason, our lifetime cannot be extended and is constantly diminishing. So that is because your lifespan was flung by your past karma of the past lives to this one, and that is constantly going down and cannot be added to. So there's no holiday from that. You might think that you'd take a break and then you wouldn't be approaching death because you're taking a break. It's not like that. The time is ticking all the time, and you can't take a little break. 미카시에 nga 투서 먼저 틱스 야즈 또 테스트 해요 말해서 야 잡려 야도 데베니즈리 야 테스트 해요 말해서 미카시에 근데 튕고 있어요. 근데 저한테 카시에도 와. Yeah. 대요 말아. 가요 말지. Some people like to think, could they turn back time and just stay back a little bit? They've asked me, but that's not possible. Stay longer. 그래서 대중한테 뒤에 삼루단계요 말아. 삼루단한테 대중 왜 내주러 와요. These are signs that people haven't really thought about the impermanent nature. If you really think about it, what's being said here is reality. 셀라는베 자요 말에
네 제니 세바니 무투제 세로에 디니는 알아서 수수 개와 하모고 개루더라 알아서 마마가 로춘주나랑 알롱압지도 어떤데 레야라도 쉬우 거르거리 튕겨라 랑압지데 니람도 어제 레사서 It is not the fact that we can actually add on to the lifespan. It is always diminishing. It's strange, isn't it? When one is young, one thinks 50 seems very far away. Somehow now the dreamlike 50 has appeared. 단다 카지벌레래 건강하게 납자를 지나래 나는 그래 건강 때문에 좀 납자나 용기 동기 텐데 요매 상마 도메레스라 용기 이 용거라 겨울에 연이스도 단다 아메코원은 마지오니 부스도 그래서 겨울에 점블링들 용거여레스라 안 미가시 다시 제편을 로메라단가 두고 여레스라 그거 진주 연예디제 도사데 땅때 상마 될 로그스 딱한다 시세랑가 데 로그르면서 대니제요 말했어 직디님 보셔줘래 근데 인지식을 간데 제가 배배질라 용기 동기 텐데 용매 상마 도메레라라 용기데 동기데 용기를 딱 한다 Alea. 미상마 친이 돈이래면서 대니제요 말했어 딱 한다 직디님 보셔 Kungdang Rimshe. 공단래 공단 때문에 Kungdang Demidroma. Kungdang Rimshe says in the text that some are coming, some are going, and they don't remain still for an instant, meaning that there are some in the stage of being born from the mother's womb, and yet others are going to be cremated on the funeral pyre. And this is a constant cycle that has no end to it, like that. It's really beautifully put. 다 숨바데 가래 선배 체르와 선배 체양 최철로메와 녀와 치와서 말아 다 선배 체 최철로메와 시와서야 돼. 다 다나 랭하랑서 미만차 선대도 다 자자 점블링나라야 다 자주 굽주 담버라고 굽주 고고로래다 선배 체 최철로메와 시로래로 레도 받아 알레 레추르 도나유니 고란 유뉴레 도나유니 디제데 당일랑 알레가 디체 project 요래 project니 요래 땅아 차시 숨숨 요래 디게데 차는 아니 최식인 삼삼제로 아니 대로 지고요 말아 아니 제가 순배지 최치하게 두제 매비지 내가 세대기게 차식고야도 좀 맞아 아니 시사도고요 그래서 왔다 댐버로 와 그러 This third reason, also very powerful. The time of death will come without one having practiced. Will you have practiced when death has come? So there's little time for it. 90 or even probably 99% of people die without having practiced valid spiritual path, or they have no interest, or they're always thinking I'll do these projects first, then I'll practice the Dharma. And then death comes and then it's too late. 녀와 치와 삼바들라 김전 숨도와 Those are the three reasons that support the first root, that death is certain. 다드네 남징에메 삼바들라 요 남징에메 삼바들라 남징에메스도 다 가두 시야랑 녀와 매버들 삼다 들어와다 니버디 델라 숨로와다 The second reason that the time of death is uncertain also has three reasons to support it. 잠불링비 첼랑 녀와 매와서라 나랑도 잠불링기 세들랑 녀와 요머레 링카시라 첼랑 녀와 요레 로자 로티데야 와 페날 하도졸라 페진 책 녀와레 하도졸라 고란 체제디 마조사고 살라 가르서는 두미기 치기야 겐게 요머와 고 딩인지는 냠바 샤시 데데 요인자 두마인베 체야기 겐메와 인자 아니 콜라 책 녀와로 만자 당은도 잠불링기 밀라 체 망해버려 잠불링메 체디 아니 녀야게요 말 가두시기요 스탠디게요 뭐 가시 아마 고변안에 지르 가시 로지 가시 다우슨 가시는 아니 가시 로다 되네야베 간다 먼저 미디께네 두두시그레 라야게 녀버체요 딱 간다 녀메를 가두시하고 해게요 말다 로아디 점블링 웨셀링 녀메고 삼바스데레 The first point, reason to back up this, that the time of death is uncertain, is that in this world system, the span of life is particularly unsure. In some other world system, it is said
that the span of life there is fixed, be it 100 or 1,000 years. And in fact, in some of the abodes of the gods, there is there can be an absorption, single-pointed absorption for limitless amounts of time due to their abilities to focus on those states of consciousness, limitlessness and so forth. But our spans here in this world are not certain. Some sentient beings die in the womb, some die at 3 months, and then some die. We really cannot say. It is uncertain. Yeah, it's a reality. 치긴 신도 만신 소도 신도 만신 다 하장게 망보래서 왔다 치야게 게 레도 안가란서 다 딩상 다 엘레 칼라 수수 문에서는 먼저 칼라당도 수수 르 쳐야 소 쳐야게 게로 안문에서는 다 딩상 칼라 미세니 차대라다 간다 칼라는 제조 담마데 잡제 땅서 신나치고도 치긴 신의 안에 딩상 다 나자레 안에 모다 답자셔야 다 ngo마레 딩상 치긴 만으로래 ngo마 밀레 딩상 와 직직년 제조 니네 안에 지 ngo마이나 미 할레나 지미 ngatuk dunje gu churo develop shigiru 딩상 미 동다 티다 develop shidu고요 가서 남주다 모다다 릴리다 되서 릴리도 동다 님도라 시야게 게 망부 용구도 아니 모다당 박와당 다 겐신의 하장 망부 지야게 게 하냐 아니 선야게 게 융융 차로고다 봐. 다 점블링 오지 남시 차로였다 간담질라 옥시젠도 매버차나 아니 다 차자로 다 되네 아니 다 장만이 후에래 되네 또 옥시젠 저스나나 차라다 제자 Next, contemplating that the causes of death are many and the causes to sustain life are few. So sometimes for us, the food we eat is meant to sustain our bodies, but the food we eat can become a condition for death. These days, the prevalent use of chemicals and excess of things can result in that. And then also there are these other sicknesses around that can be outer conditions that can result in our death. And also just looking at the number of accidents in the modern world compared to hundreds of years before when there might have been 6 out of 100. But now because of the frequent use of planes, trains, cars, motorbikes, accidents where people die a lot together are a lot more. And then looking at the elements like the weather, that's supposed to be, to support our life. But if we lose the oxygen in this planet, just the fact that we can breathe good air can be a condition for our death too, if it's unclean. Yeah. The third reason that time of death is uncertain is because the body is very weak, the body is very fragile. You might think it's quite hardy, but meet slight condition and it will perish. 먼저 류쳐야디 샤단如果 타게 직초되게 열어. 아따 두즈 상마 다 탁보요만 다 리고도 미가시 마리니 강발라고 차르고도 ngo마 미드도 리니 강발라고 차고 말해. 리고도 탁보쇼라. 다 딩상 사지고 말해. 제다만데 리고 속도 쳐야게 아니. 대체 아니 디 pollution 게 니마 매버셔로 아니 수불은 니마 매버체. 와다 남시에게 kuyu pakzogi nimadu zu dang sewa mewa sudi nganzo sukbu lo goya ki nimadu mewa charwa nganzo sukbu da sobdo shivchi soya charwa di kanda tsadang nduwa danda chi zerik damanda sudi di rugo sangwa be sobdo chaji dede rada chezang lui shindu nyam chungwa chezang redo wada. Body fragile also physically, you might think it can sustain physical difficulties, but it is made up of flesh and bones. The bones that were once quite strong
could sustain more breakages. But now it seems the bones have become very brittle due to degeneration of various circumstances and soft, and then due to pollutions, the condition for the body to be resistant to those things has also degenerated. 다드네 숨바들이 치외에서 처마도 관계념에 펜바 하셔야 되나 다 롱주게 펜마 롱주스 등 하나도 뒤중 깔래쇼 잡지 빼샤스 강바 잡지 쇼 지고 여러다 시외에서 어디 디제게 지 칸펜도 말하다 롱주 디제게 펜도요 말했다 덴버로 봐야 덴버에도 펜도 면도 하다 The third reason is that in contemplating at the time of death, nothing helps except spiritual practice. You work, and there are three reasons behind this. The first is you work so hard to get resources, whatever resources, but at the time of death, they cannot benefit you. 아니 스스로니 지파마 빈자 토부 뒤중하나서다 토부 도무 강해치도 토부 로고시아시도 토부 도무 디고라다 시갈라버들라 디제 펜다 저 카감나 추러지루야 펜다 카감 구조자면 카감그라 디드케나 추러지루야 펜도 이시지다 시우시우지 펜도야게 요마르바다 간다로 당하나서 낭배 추여념내 진일라 찍다스지 가르서는 디네가라지 개베신이다 라마든 스스 추러든데 요나니 셈나라야지 당감다마치 뒤유냠내 지에도 삼로든데 땅스 라위이나 아데데스 펜도로 추다디 추여로 추치다 템바 데모스야라야다 템바 구야라 다든데 데스 펜도 그러면서 뒤중게 가나서 토부 토무다 직디 리디게다 펜도에게 요 말다 간다 요도 좋아 And secondly, loved ones cannot really help at the time of death. They might be able to moisten your mouth when it's dry, but really, how much can they help? Okay, so we might be a little bit better placed as practitioners within Buddha Dharma, and that at the time of our death we could rely on the advice of the spiritual friend who tells us to be relaxed, don't worry, and to have a stable mind, a virtuous mind. That's another case. But for the majority of people, friends really cannot help so much at the time of death. 네디 녜메즈나 녜미니라 시갈라볼로 와치둡스로 uk체갈로 찍면가나래 자와지 남다 쉬비진다 건조디 SU 나라 샤도와 ICU 장모차 아니 uk다다 남다 자고 쉬비지기도 Okay. 아니 얘들 암전나라다 라마콤스 겨울음지 콤스 아니 제레시 콤스 다 콤자스 다 삼르시다 마다스 암전나인데 라임바 Yeah. 아니 데 uk드 코라마 잠로 도서 우코라마 잠로 도서 직들이 니웨딩에 아구로 아구 딱 나나시티 콤발라 통라 남다 쉬우시기도 로 대충주스 부숙 첨부 선다로 uk디 깔레 쉬우지 남다 쉬우시기도 아니 이제 간도 베저로 콜라샤지 쉬우체 되면 잡히면 암전나는 깨지시 산두 자주때 이제냐 야베 암전나는 깨져디 거다 잠딩이야 삼바바마 시시 로송 아라미 통살랑에 미니를 펜도시 터서로 시갈라보다 uk체갈라보들로다 uk체갈라보다 Yeah. So then in my experience, I have been at the bedsides of two people that have passed. In one hospital, there was a monk who was in the intensive care unit. He was very cold, experiencing shivers and having so much difficulty breathing. His mind, I think, was quite agitated. So I tried to say to him, please think on the Lama, remember His Holiness, remember Chenrezig Avalokiteshvara. And having said these things in his ear, then his breathing became much, much softer, calmer, and he passed. Also, my uncle passed, I think, in the monastery, but my uncle also was quite in a state of worry, mental worry. So after doing some prayers in his ears, he became, lots of prayers and sadhanas, and he heard them. Then again, he relaxed, and his breathing softened, and then he died too. So I've seen two people pass.
어디 녀가 매편에서 녀 투jun기 지당 녀도 그래. 나로와 말아서. 직된 패배에 도구 도물라죠. 되게 더 편도고 지단다 마시베 지야라다 녀 편도고 말해서 그러다. 시대식으로다. 아야 아니 류다 소소 투jun하는 자치 뭐지 류디에 편도고 말아. 류디 샤는 로로. 녀니도 샤는 상마 샤는 로고 따간다. 다 가르쳐려나 개베 바자디 키로다. 소소 투jun시 삼바상보체 밀레펜도체 직 삼바상보체 현저저로 어디 뉴버디 키로 셈년도 바자디 키로 데미시 직한 창마 잡려샤야다 간다로 Remember this thing about loved ones not helping at the time of death. We're talking about loved ones that really have no idea or don't really know how to benefit oneself. We're not saying that other spiritual friends won't help. Here, also at the time of death, cannot even take one's own body. One's own body must be left behind. So then, what can you take? What you can take are imprints on your mind from having been good-hearted, kind-hearted. Only that can go with one to the next world. All is left apart from that. 어디 자오숨 준주고 다 타제버 숨세죠. 대사래 추응예와도 치고 타제버래. 아니 추응예와도 치고 아니 추치고 타제버래. 추 다단이도 치고 아니 추예와도 치고 그래. 추치고 타제버래. 아치베도 추마도 강금에 편바 인자다 추치고 그래. 타제버래. 최체험에서도 총예바도 요구체고 그랬어요. 다다체고 요구체고 예바도 체고 그랬어요. 아, 니버디라. 니버디 예버도 체고 그랬어요. 배진디 있어요. 숨바디 다다니도 체고 어두 수 있어요. Okay, so having gone through those 3 roots and 9 reasons, one must come to 3 conclusions. The first would be that neither of those 3 can help you at the time of death, so you must practice Dharma in a general sense. And the second conclusion would be to practice it quickly. And then the third one would be to practice it right now. 어디래? 다 어디 치워디 가라. 다 단당에 계저 니시에서마디 계저 니스는 다 단다 치워미다고 삼나다는데 셈나라. 먼저 가게로 땅 아니 직다 직 상상은 먼저 간도에치도 간도를 쇼면 요체도 간도 nhập 체도 알아 간도다 카르만 녀마다 와르 셰디도 상상은 직 누워면 요로 레지도 직 nhập 직 세우면 요로 쇼면 요로 차로도 어디 디가들라 내가 간도 파셔디 치워미다고 이게 상무직 담배이나 아니 간도에치에다 그래서 쇼글레 그래 봐 심쇼글레 디야고 요로. Now, why is this good to meditate on death and impermanence? Well, one hand, it's a countermeasure to pride. And then at other times, because we do our sadhanas, our daily practices every day, there are times when we do them when we become quite lazy around them, or there's no power, or they're not clear. So before you go straight into your daily commitments, leave them aside a bit, and then reflect on death and impermanence. And then that should give you a bit more impetus, shuk, a bit more power. 어디지? 따드네요. 쌤 마지와다. 쌤 강해요당 쌤라. 지 가서래. 따지 안좀메제나 강해로 용되거든. 쌤 마지와 쌤마 지 심식으로 차대요 가들라. 그냥 텐조 공부 텐조로. 텐조든지도 마음나 아니야. 샤심나래야. 로도당 가오페모야 돼요. 그냥 아제 숙침을 자도네. 치워메다고도 그냥 마차. 치워메다고도 텐조든지니도 양세 냠네 간도연다 냠네 제세나라 수수 니면을 케토베이나 아는 거네 초 미제 초응어가 나라 강이 태두이나 빼편도 내주 야고를 중지 양아제로 지 슈레인데 양 치워메다고 돼 겁니다. 양 고마자 아니 어디 아니 규변조라 가보자 배샤라 가보시라 창은이야 미다고 테스크나 다 초시라 요 말에 로아 쉬우쉬우시 깔래 전에 된데래서 아니 나 테스 마서 심으시 말한저다 말한저디 지조디 배샤게 지조나라 배샤 지조나 데도도 와 아니 상말로 지기도 응 한저 응할 지 제거를 삼 선생님도 되나라 슈로에 내가 여자
미다고 그러면 다 쳐요 말다. 다 Okay. 메제니 시다 디즈링가 다 직파 쳐로 데시도네 약을 사면네. 신다디젤라 시고지 슉도 매우 차로. 야지 두세제 간다 차년 보러지. 셈디 제도에는 텐저된 제다 치오미다 원이디. 양내 양뒤 삼로데 두스당 토비나. 아니 메제나라 강이 퇴디 편도비 전부요. 레스로. There are times in life where one's mind is ill at ease or one is facing difficulties. At that time, it's good to reflect on the fact that one has a perfect human rebirth, and that will give you courage, that will give you joy to lift you up. Yet at other times, if you're feeling full of yourself or proud, think on death and impermanence, and that will bring you down a bit. So these are very good to have with you all the time on a day-to-day, on a daily basis. These two. Okay, so when things are difficult, lift yourself up. When they're not, when things are going well, bring yourself down a bit. So particularly around the resources, if you tend to do well with money or things are going well, because in our society we're quite money oriented and we tend to get pulled into that. So as a countermeasure, if you can really reflect on death and impermanence, you have to ask, is it really valuable to go for those resources like everyone else is doing? Then death and impermanence will help that. 당도 수수 배샤를 걸레 접접접디 아니 가점들 저런서 이자스도 야고 마샤나나 제메 미천자든데 피주단로 그래. Gishla younger? 수수 배샤 걸레 점저저로. Yeah. 디 배샤 윌스그로 윌디. 디 야고 마샤비나 아니 미 배샤 저랑 배샤데 피주 로봇다나 아니 걸레 잡신저데 처음에서 와다. 와. 미신다 배샤 알레. 미신다게 기부당로 빠디당로. 아니 배샤 돌아라다 빠디당데나. It's the case that if you've worked hard for a lot of resources and you leave behind such resources and others use that will money for a party, then it's kind of wasted. 나랑 되게 브레드 캄보지 사사사 아니 제메 미 빠디다 처음에 너라 근데 지금도 Yeah, younger bread. 나랑 되게 미가제 베 칼라 쪼버사기도 알레 브레드 캄보 팔리 캄보 Yeah. 아니 배샤 망고여와 Yeah. 아니 시디 미게 토르다 칼라 두고 살아다. Okay. Some people have been hard on themselves and have quite a meager meal, but accumulated a lot of money, and when they die, other people enjoy that money with a big party. But in your life, you've just had like meager food. Poverty mentality. It's a lot. That happens a lot. I saw lost like this person, those people. Oh, the da senashida you marry. You do south. Don't have that miserly view. If you've got the ability to eat and drink well, do it. Yeah. You 사도도 사게 동거여라서 저 사도야 야고라기도 제메 사마도 버차도 가슴데 지금에 ting거여 니마지 가 사마도 버차그러 드디 나디 사라마서 디사주라마서 딘데 마템바지 나단다 지금 이스로 제메 나도 상고 니마지 칼라 사마도 버차그러 드디 다가 다 되서 되지가 칼라 수수 대바여 사이 동이 다 되송 One shouldn't worry if you have the food and drink there to eat at the moment. Enjoy it while it's there, because the day will come when you can't enjoy it. So why worry about that? If that is not in the present moment, you will worry about that when it comes, not now. That should be the case. 일단 곰 맞아 곤라 쇼베 당보들라니 굴론 제사회질라 니 치워미다고도 인지민지 삼당 그러와 칙디
직도 아니 니가지라 난게로단 다스야 두서 삼단한 되게 아니 단다 까마르를 마마데 주마스워죠 밀란라데 디제션한테 다 다스야 두서 삼단한 되고 두서 삼단 가다 미다고 삼단 당고 미다고 삼는 축 정보 야고요나 아니 곰자다 아니 직 정말라 펜도 전부 슉 누버 전부 다 심중래야라 펜도 요레스로 야 수수 다 마셔나나 다 단다 최 단단에 마셔나 다 레몬도 삼데 아니 다 근데 저거래 다저 뒤용하란데 지 곰잡 삼바삼바서야 지 집에네 지 수수lunga 딕디 자야레 소남사야레 군저 대고 고미야레 지다 지어라 지겨러 당아서 지 두두 참마자를 시에요 뒤에데 아니 아직 재원되네 수수 어다 드링다 야고시 레스 삼삼진데 용거로 받다 제 미다고데 양세 삼무다데 뭐네 다 야고요 레스로 That is good then to reflect on death and impermanence before doing your sadhanas, because often the energy around our daily practices don't have so much potency. So before you do those sadhanas, you can recite such things as is here. This perfect human rebirth finishes as quickly as lightning in the sky. And also the verse we recite with the Heart Sutra, like a star, a visual apparition, a flame and a lamp, see all compounded phenomena like that. Very good to reflect on that. And that will give you courage and kind of bring up your potency before you do your daily practices. It works thoroughly there. If you don't have that, but you go about doing these other things, thinking that you're purifying, thinking that you're doing these other practices, prostrating, being kind all the time, it won't have as much potency. But if you are aware of that death and impermanence more continually, stably, it has a lot more potency. 다 추억나게 자와 닝부 전죽심 검야들의 당하는 약시 당원에 대원에다 디지니를 펜버랑을 펜버 셴을 펜버 다란시로선 창원을 펜버다 전주쌤데다 또 냠랭이 또디다 전주쌤다 공부를 해서 But if we really say how to practice Dharma, that root is bodhicitta, that is going to benefit you, it's going to benefit others. This is really what it all comes down to. 어딘데지 나 양치워 메다고 땅 검지도 신나라야 깨져 말해서 치워 메다고 검네 오다 당에 단다 편지를 최부 다고지는 재미도 다 단다 시베 이나가 아니 다 딩즈로 버지 도게 스튜디오 아니 다시는 신행년로 메지 땡메베 대지죠 군조스는 예사도 어다 된다들 남들 뒤도는 식디 돈다 들리고 두드라. 다 단다 시나 대편제는 예최 년솔레 메지베 딩즈 재미도 다 년돌레 메지베 딩즈 민도 년돌로 버지는 차도 하다 와 아니 베 디쇼지다 좀 베드 대동하서 70배 툭툭툭다 저나 신행년로 메지 되면 대지죠 군조스인데 디지 cam도신데 되면 뒤에 가나랜데에서 랑도 수신줄라 랑래서스다 제자다 연송연을 잡더니 군조를 숨지 뒤인자 아니 cam도신데 템보고 cam도 템벌라야다 저 가르쳐서나다 년돌라 미기와 지야데 수수 개고에나 랜데에게다 가오 개벨레도 사야 미기와도 파파야 어디 냠린시에다 델라라레브레스 저런 무슨 타제다 라레소스다 라레소스 The meditations on death and impermanence are not to scare oneself, certainly not. It is to remind oneself of quality. Has one been practicing to the best of one's ability? And will that be the case when that death comes? Because if there's kind of like no guarantee at that death time that one won't take a difficult rebirth. So in that sense, the death and impermanence reminds oneself of the quality of the practice. As says Lama Tsongkhapa here, in the Condensed Lam Rim, there's no certainty that after death you'll not be born in the lower migrations. And then the three rare sublime ones will definitely protect you from this. So then taking refuge and then act accordingly to the karmic cause and effect. The main point here is that understanding that at the time of death,
the guarantee is not there that we will not take a unfortunate rebirth. So if that's the case, then we have to take refuge in a valid source, the three rare sublime ones, and follow the advice therein of those three rare sublime ones, which is the teaching on the law of behavioral cause and effect, karma, which means knowing what to adopt and what to abandon in terms of virtue and non-virtue. So apart from that, if we get to death and we haven't done that, we could be hallucinating. We have time now to slowly read the text.
Yedo Vela, Najoin, Kaladajan, Tiji, Kombi, Tindu, Mabaji, Yamajan, the Bane, Tizi, Doni, Chila, Sunday, Bayan, the Join. Yamsha Nanga, David, Doni, Daji, Juma, David, Domba, Kone, Daji, Dado ne lanji ni timba me gezana geje ne jong ne tale geda judan de de jen je lang je ni la ge tumu lan chi chi ji ne kewe de ni kon la de de jan shune yong zo me nga de ba de ne jo de wa de na de ne jo de jo de wa de ne rang ge ye la go ma je je la ge san shi la kan ba shi wi ji jo ju na ko la ma sha Wo Guen Jan Da Lang Zan Da Demi Ju Ji 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 Lang De Ne Jo Wen Jan Tun De Ji Ji Ge Lo If you do not contemplate true origins, the steps of entering samsara, you will not understand how to cut the roots of samsara. Therefore rely on weariness, the definite emergence from samsara, and cherish the knowledge of what binds you to samsara. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. The generation of the mind is the central post of the Mahayana path, the base and support of the great ways of conduct, the philosopher's stone transforming all into two collections, a treasure of merit gathering infinite virtue. Having understood this, the heroic children of the conquerors maintain deeply the pledges of the precious Supreme Mind. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. Generosity is a wish-fulfilling joy, satisfying the hopes of transmigratory beings. The supreme weapon cutting the knot of miserliness. The activity of the children of the conquerors that strengthens courage without dismay. And the basis of being renowned in the two directions. Having understood this, the wise rely on the excellent path of giving away their bodies, possessions, and virtue. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. Morality is water cleansing the stains of faulty behavior, moonlight dispelling the hot torment of the afflictions. As splendid as Mount Meru in the midst of the 9 types of beings, it gathers all transmigratory beings with no threat of force. Having understood this, holy beings guard morality correctly taken, as do their eyes. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. Patience is the finest ornament of the powerful, the supreme of all hardships, counteracting the torment of the afflictions. A Garuda against the enemy, the snake of hatred, and thick armor against the weapon of harsh speech. Having understood this, cultivate the armor of supreme patience in many ways. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. When you don armor-like effort, steady and immovable, the qualities of scripture and realization will increase like the waxing moon. All your behavior becomes meaningful, and whatever actions are undertaken will be accomplished as desired. Having understood this, the conqueror's children put forth billowing waves of effort, dispelling all laziness. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. Concentration is a king ruling the mind. When placed, it is as immovable as Mount Meru. When sent forth, it engages all virtuous objects. It induces the great bliss of a serviceable body and mind. Having understood this, the Lord of Yogis rely continuously on the meditative stabilization that destroys the enemy, distraction. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. Wisdom is an eye seeing profound thusness, the path eradicating the root of existence, a treasury of qualities praised in all the scriptures, and renowned as the supreme lamp dispelling the darkness of ignorance. Having understood this, the wise who desire liberation generate the path with much effort. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way.
One point of concentration alone is not considered to be able to cut the root of samsara. Wisdom separated from the path of calm abiding. You will not avert to afflictions when they find how did you analyze? Having mounted the wisdom that reflects on the real mode of existence, upon the horse of steadfast calm abiding, with the sharp weapon of logic of the middle way free of extremes, destroy all mental fabrications grasping at extremes, with vast wisdom analyzing in this way, increase the wisdom that realizes thusness. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. The meditative stabilization achieved by one-pointed meditation is not enough. With the individual investigation of proper analysis, generate the meditative stabilization that abides firm and immovable on the mode of existence. Having seen this, understand how wonderful those who endeavor to accomplish the union of calm abiding and special insight. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. In meditative equipoise, emptiness is like space. In post-meditation, emptiness is like an illusion. Through meditation on both method and wisdom are unified, whereby the perfect conduct of the conqueror's children is praised. Having realized this, the tradition of those of good fortune is not satisfied by either path alone. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. Having generated the common path necessary for the two supreme Mahayana paths, the causal and resultant, rely on a protector, a skillful master, and enter the great ocean of the classes of Tantra. Then, through reliance on complete and perfect instructions, make the attainment of your leisures and endowments meaningful. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. Due to the virtue from explaining in clear words the perfect complete path pleasing to the conquerors, so as to familiarize my mind with it, and to benefit others of good fortune, I made the prayer, may all transmigratory beings never be parted from the excellent pure path. You, the perfect Guru, practiced in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. To page 31 to the short mandala. Sanje Shinde Minde Nanda Chebarajo Kazera Denshi Naga Tele Joju Gewan Losan Dembe Dreme Sasumji Drwe Muse Tato Negyo Idang Guru Rame Mandela Kane Ataya. Page 33, prayers of dedication. Gyawadi Yedda Lama Sanje Duchi Rosi Gamano Di Salago Chu Sunjo Ramboche Maje Pane Gyawanya Bamaya Kone Kone Gawa Sho Sunandi Tanje Sikwaye Kumashi Jijita Kadana Da Chive Lato Sive Zule Do Do Sho Chantego Da Chue Shawada Jesi Rinji So Gyawadi Lava Nanje Zaka Jabo Kadere Kare Shikadi Bena Deva Manaje Cheres Tije Cheveseda Vade Dengiro With the dedication praised is the best. By the victorious ones thus gone